ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿತ್ ಗಿರ್ಜಾ. ನನ್ನ ಆಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ಬರೀ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾರಿಸಿ ಈ ಏನು ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರುಗಳು ಕೂಡ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರುಗಳು ಅವರ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೇಗಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ನಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗು ಬರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ್ದು. ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ 1 ವೀಕ್ ಲೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. The British historians may call it the Sepoy Mutiny or the Revolt of 1857 or by any other name. But the uprising of 1857 will always be the first war of Indian independence in India. Uprising that took place in Champaran district of Bihar during the British colonial period. The farmers were protesting against having to grow indigo with barely any payment for it. When Gandhi returned to India from South Africa, he saw peasants in northern India oppressed by indigo planters. He tried to use the same methods that he had used in South Africa to organize mass uprisings by people to protest against injustice. Years without trial. It empowered the police to search for a place without a warrant. The Jallianwala Bagh massacre or the Amritsar massacre took place when many villagers gathered in the park for the celebration of Baisakhi. Gatherers wanted to also peacefully protest the arrest and deportation of 2 national leaders, Satyapal and Saifuddin Kichliu. General Dyer came there with his troops and blocked the only narrow entrance to the garden. Without warning, he ordered his troops to fire at the unarmed crowd, which included children as well. The indiscriminate firing went on for about 10 minutes until the 1,650 rounds of ammunition were exhausted. This resulted in the deaths of at least 1,000 people and injured more than 1,500. This tragedy came as a rude shock to Indians and totally destroyed their faith in the British system movement. The Non-Cooperation Movement was launched on 5th September 1920 by
by the Indian National Congress under the leadership of Mahatma Gandhi. In September 1920, in Congress session in Calcutta, the party introduced the non-cooperation program. The period of the non-cooperation movement is taken as September 1920 to February 1922. It signified a new chapter in the history of the Indian freedom struggle. People were asked to withdraw their children from government-controlled or aided schools and colleges. People were asked to boycott foreign goods and use only Indian-made goods. Salt from seawater free of cost until the passing of the Salt Act. Gandhiji addressed an ultimatum to Viceroy Lord Irwin on 31st January 1930, asking him to remove the salt tax evils, and if not, he also informed of his decision to undertake Dandi Satyagraha, wherein the laws of the government would be violated. But Lord Irwin was hardly bothered by this threat and also joined the march. After a 24-day march, on 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law. Around 60,000 people, including Gandhiji himself, were arrested by the government. Agreed upon rent if the landlords or zamindars are complete independence at the top agenda of the freedom movement. Public morale and anti-British sentiment were enhanced. Delivered by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, to the Indian Constituent Assembly in the Parliament on the eve of India's independence at midnight of 14th August 1947. It speaks about the India against British rule to work hard for the prosperity of independent India. It's very Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was an Indian reformer who was one of the founders of the Brahma Sabha. Annie Besant was a great and courageous lady. In the heart and mythology of ancient India, Banyan tree. The banyan tree represents eternal life because of its ever-expanding branches. The country's unity is symbolized by the tree's huge structure and its deep roots. Mango, affectionately called as king of fruits. It is the national fruit of India. The magnificent tiger is a majestic cat, is the pride of India and our national animal. Peacock. The national bird peacock symbolizes elegance. Dolphin. Dolphin is the national aquatic animal of India. Hockey. Hockey is the national sport of our country, as India dominated the hockey scene for more than 30 years. Emblem.
The national emblem of a nation is a seal that for each earmark official purpose and orders the highest admiration and loyalty. I request the audience to remain in silence while the dignitaries give the dates. The students will then directly. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 10:30 11 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತಿಂಡಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ನ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ವಿತ್ತು ಅವನು ಕೂಡ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಅವನು ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಏನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನು ಯಾರ ಮಗ ಹೇಳಿ, ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗು ಫ್ಲಾಗ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ